Historically, Kano, if you look at the surveys, shows gaps in terms of RMNCH services, and you now see Kano is not doing well in ANC services. There was a lot of maternal neonatal deaths within Kano due to ignorance, bleeding and all sorts of things. Na baya kamun wannan tsarin da aka fito da shi akwai cunkoso na mutane, sannan kuma zaka zo da wuri tun safe, amma saboda yanayin hayaniya da cikowa mutum zai iya koma gida ma da ciwon kai. Ga ayyuka a gida zaka koma a late, ba a koma da wuri. Wannan babban matar ta ita bata samu wannan abun ba, ko ba haka ba, lokacin babu haihuwa, da an haihu kuma kafin ma in kintsa ko in biya bashin da na ci ko kaka ba ta yi ba, kawai sai in ga sake samun ciki, nan da nan kuma da na sake ganin wani cikin to kuma ga wahala, ban biya bashi ba kuma wani abin ya sake zuwa. The major problem is the knowledge gap, and when women come for ANC, part of the learnings that is to have them more enlightened by the health service provider on maternal nutrition and child nutrition, including exclusive breastfeeding, early initiation, and the importance of complementary feeding as the case may be. If you look at, say, ANC, we have about 64% ANC attendance, but if you look at the quality of the ANC, you find that the quality is very low. Now, all these factors led to poor service provision in the state, which resulted in poor indices, especially high maternal and neonatal mortality in the state. We were approached by TAConnect through CHI on a model to improve antenatal care services in Kano through the group antenatal ANC model. The idea around group ANC is that women form a cohort, that they are taken through the pregnancy together until delivery. There has been this collaboration and understanding between the board and the CHI. So G-ANC has been introduced as an alternative model of ANC in the state. And after a series of engagements commencing from stakeholders engagement and a number of meetings between the board and the CHI, we agreed to commence the implementation of Group ANC. And for now, we have recorded a lot of positive indices in our RMNCH space after this engagement. It's a new innovation, and it gives opportunity for pregnant mothers to interact among themselves, among their peers. The G-ANC is a model of G-ANC where a group of 8 to 12 women are put together to form what is known as a cohort. And they have to be within a similar gestational age. Implementation of G-ANC in Kano started with the training of the master trainers as well as mentors, who now scaled down the training to selected facilities within the state. Then a set of people known as community influencers were also trained so that they can ensure that demand for G-ANC is generated within the community. So generally G-ANC have 3 objectives. It includes clinical assessment, where the clients are encouraged to assess themselves. It also involves participatory learning, where all clients are also encouraged to participate in the activities that are going on during the sessions, so that they learn from the experience of each other and they benefit from each other. Then it also involves what is known as peer support, because it is a kind of G-ANC where people with the same gestational group age are brought together into what is known as a cohort,
they now interact with each other, they support each other throughout the process so that each can benefit from each other. Ana yi ba wai sai an tara su ba, da ɗaɗɗaya ake yi, amma yanzu ana yin abin kamar rukuni. Wani za ka ga ya taɓa haihuwa, wani ya ka ga bai taɓa haihuwa ba. Za a samu to wacce bata taɓa haihuwa tana samun experience ɗin akan wa'annan, kuma in ranar zuwan su ya za ka ga da mai haihuwa ta ɗaya da mai haihuwa ta biyu da mai haihuwa ta goma, to kaga ba za ka haɗa experience ɗin mai haihuwa goma da mai haihuwa ɗaya ba. Za ka ga tana kokoya mata dan kin ji kaza ko dan canje-canje ne, ba wani damuwa ba ne. Abin da za ta ɗauka matsala ne kamar irin su aman safan nan da morning sickness da waye irin da ya haifi ramisis abin first trimester nan, to za ka ga wanda suka haihu da yawa gravida da yawa ɗin nan suna wayarwa da kan wa'anda ba su haihu da wuri ba. Kaga kuma before ba a yi, kawai ke da individual ne ke zaki shigo a duba ki ke kadai baki san damuwan wannan ba ko makamancin haka. Zama rukuni na farko a wannan takardar da aka ba su, za a nuna musu mahimmancin mai ciki ta zauna a gidan sauro, ta kwanta a gidan sauro. Za mu faɗa da baki, kuma a wannan takardar da ake ba su za su ga alamar amfanin kwanciya a gidan sauro da bibinka. To kaga wannan yana taka muhimmiyar rawa duk wani dai prevention da za ka yi wannan kwanciya a gidan sauro. Kuma ana faɗa musu yadda za su yi environmental sanitation da waye duk a wannan abin, to suna ɗaukan fikin mu abu, to kaga za a samu reduction. Group ANC in Kano State has made a lot of impact, being that Group ANC is a modernized way of, interacting with the pregnant women and health workers. The project has, impacted very well. As I've told you, we got improvements in the issue of, child, mortality and maternal and child care generally. The issue of, Group ANC has brought a lot of awareness within the communities, and the even level of the awareness among the health services at the facilities, those who are conducting these antenatal services. Their knowledge of ANC has been improved since the introduction of this Group ANC. A lot of training has been conducted across the state. In fact, there has been significant increase in the indices that we are tracking. For instance, the malaria in pregnancy, there has been reduction in number of women coming with malaria from 65 to 55%. While in terms of postnatal care attendance, we have recorded a significant increase from 29 to 92% in the facilities that are implementing Group ANC. One big lesson that we've learned is no project succeeds without collaboration with communities. The G-ANC program have leveraged on the existing community structures to ensure that more awareness are created within the community about the effect of malaria in pregnancy, and the women also are empowered with the knowledge of how to prevent malaria for themselves as pregnant women and for other family members as well. In G-ANC, women are observed directly while they now take their malaria medication, and that has gone a long way in preventing malaria in pregnancy. There is great improvement, more especially with the client satisfaction, because before, if you see the health services, the way the staff are dealing with the client, they were not happy. But now most of the clients are happy and they come to antenatal clinic regularly, so the uptake is very much increased. Su masu cikin suna jin daɗi saboda ana sa su yi wani abin da kansu, kamar abin da ya shafi ɗaukar jini BP da wannan wayin ɗin da wannan takardar da aka ba su, in sun je gida suna jin more impressed, su ma kamar sun shigo, kamar su ma ma'aikatan ne. This cohort formation is very, very interesting, not only to the client but to we the staff also, because being together with the client at the same time, at the same level, sitting together, creating a lot of things, I think is very interesting, and a lot of women go home with that in their mind. So even we like
the idea. Fito da wannan group ANC din ya taimaka mana sosai. Mata su fito da wasu matsalolinsu da suke damunsu a zuciyarsu sosai, sannan kuma muna samun zama friendly da su patient din yadda muke ba su care da suke bukata, kuma suna nuna mana enjoying na jin daɗi da abubuwan da muke yi musu. Ni ina zagayawa gida-gida, saboda idan na zagaya zan je in samu mai ciki zan ba ta shawara ya kamata wance ki zo ki tafi asibiti awo. A misali da mutanen da suke area ta, mace za ka ga ba za ta zo awo ba sai cikinta ya kai wata 8 wata 9, wata ma sai ta kusa haihuwa za ta zo. Amma saboda wannan G-ANC din da ake zamu zo asibiti za su faɗakar da mu 'yan asibiti, za mu je mu wayar da kan mata, to ya jawo yanzu gaba ɗaya 'yan area mu kowace mata tana ji dai ta samu ciki za ta ce bari ta zo asibiti, saboda wannan gudunmawa da muke zuwa muke gaggaya musu. Dalilin da yasa yanzu ba lallai sai kin bari cikinki ya kai wata 7 ko 8 ba, da zarar kin ga kina da ciki zaki taho asibiti ki zo a yi miki awo. Muna samun ƙarin ilimi sosai a kai. Kin ga yanzu kamar ɗaurin hannu muna yi da kanmu, za mu hau skeli da kanmu, sakamakon wancan kuma sai dai a yi mana, wannan kuma kin ga mu muke yi da kanmu. To wannan kan ya fi daɗi, shi yasa ma yanzu nake gaya maka dukkan mata na sauran da suke raguwa haihuwa su ma sai sun je dole. Ba ta da wani tunanin a'a cututtuka, kuma yara na duka gasu alhamdulillah gasu dagwai-dagwai babu zancen mutuwa, amma a da baya fa akwai wanda suka murmutu fa. Ni ga ne ba je ba, na gani da ido na ba ji ne da kunne na ba. Sai da haka yanzu a mutane da muke zaune ko a masallaci ko a kasuwa ko a gona ko kuma zaman shira haka, kullum na ba su shawara lallai su dinga tura matansu asibiti, saboda wannan rukuni da ake na awu to fa ba karamin taimako yake ba. Ba fa karamin taimako yake ba. Na ɗaya zai baka da arzikinka, na biyu matarka za ta zauna da lafiya, na uku za ka samu yaro kyakkyawa karfafa lafiyayye. Ka kaga shi sa kullum nake gaya mutane a zaman hira, kuma ba karamin daɗi suke ji ba, har tsamai suke masu zo ya zan ba su labarin nan na wannan ya za a yi, har ma raka nake fa su zo su ce ya za a yi, in je ni ce zan raka ku. Because of the benefit of Group ANC, the state adopted Group ANC as a model of care, providing antenatal care in Kano. We also have instituted this into SEMCHIC, that's the State Emergency Maternal and Child Health Coordination Intervention Center. We've also seen its incorporation into our minimum service package and basic healthcare provision fund, so that this has been done routinely in our facilities. We have also incorporated Group ANC into our annual operational plan. Therefore, there is funding in case there is need to conduct activities. So the collation of all this, we feel will make Group ANC outlast the funding from Bill and Melinda Gates through TAConnect, through Clinton Health Access Initiative. So a lot is being put in place by this administration to ensure that the problems encountered with this very important intervention is being addressed by Council government. CHAI has implemented a lot of projects in Kano State. If I can recall, since 2013, 2014, CHAI is the partner that has first piloted seasonal malaria chemo prevention in the state, which I think most of the strategies adopted in that time, they are now using across the country, and now we have been, able to impact or implement the seasonal malaria chemo prevention across the 44 LGS in Kano. It has been a positive collaboration between us and the CHAI, so we are very grateful for this intervention. We are hoping that we will continue to have support, because from the political commitment we have seen from the ministry and from the board management, it is very clear that the board is willing to continue with the implementation of Group ANC in Kano State. So we are very grateful to our partners for bringing this support, and ultimately for making antenatal care an exciting experience which women are proud to associate with their facilities,
and also for the community intervention that Group ANC has bring into the space of ANC. As ANC is being strengthened, women are taking more interest in attending the ANC visits. They are learning more, and this translates into all other services, including the nutrition, as I mentioned. I must say we really appreciate you on behalf of Kano State Government and good people of the state for supporting Kano State Government, for coming up with this very laudable and important intervention to the state, to see how this intervention will support what government is doing to improve reproductive, maternal, newborn, as well as child health across the state.